باشە برای جێویشی
Good evening, His Excellency President of the Kurdistan region, Mr. Nechirvan Barzani, His Excellency Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Masroor Barzani, His Excellency Ambassador of the United States of America to Iraq, Mr. Matthew Tueller, members of AUK Board of Trustees, diplomats, distinguished guests, and esteemed families of the graduates, welcome to AUK's second commencement ceremony. ایوار باش جناب سروک هرم کردستان رئیسدار نیچیروان بارزانی، سروک حکمت هرم کردستان رئیسدار مسرور بارزانی، بالیوز امریکا العراق رئیسدار ماثیو تولر، اندام دسته امینداران، دیپلماتان، مهوان هیجا بهاگران، خیزان درچون. بخیر هاتن با آهنگ دوه یا درچون قطابی زانینگه امریکیا کردستانه. I would like to announce the start of the processional of the American University of Kurdistan. Leading the procession is our mace bearer, Faculty Marshal, followed by members of Board of Trustees, faculty, and graduating students. هجایان نوکد مشه زانینگه امریکیا کردستان دست بکد. لپیشیا مشه هلگرا سولجانه. دیفتا اندام دسته امینداران ما مستان زانینگه او در چون زانینگه.
Thank you. Please take a seat. Before celebration commences, and in commemoration of the souls of the martyrs of freedom in Kurdistan, I ask you to stand in silence and then for the national anthems. بری امره و رسم خود دست ببگین او بو بیری نانا شهیدن کردستانه از دا خواستش هوا انهیجات گم کدامکی وک ریز گرتن بیدنگی براستن لگل سرودن اجتماعی. Thank you. Please take a seat. مهوانن بهاگران بوزانین هوا هلکفت آف شوا دبزمان انگلیزی بید لهین شم کردی گهداری بکن برای آمیرن ورگران اودگل هوا کانال یک نوکاجی سروک زانینگاه امریکی یا کردستان Dr. Randall Rhodes. And now, the President of the American University of Kurdistan, Dr. Randall Rhodes. Welcome to AUK on this auspicious night. First, I would like to recognize those joining us tonight. A special welcome to Your Excellencies, President of the Kurdistan region of Iraq, the Right Honorable Nechivan Barzani, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, the Right Honorable Masroor Barzani, Ambassador of the United States of America to Iraq, Matthew Tuller, and to ministers of the Kurdistan Regional Government, members of Parliament, representatives of the Duhok Governorate, and distinguished guests. Next, I would like to honor the AUK Foundation and its board, generous supporters of the institution since its inception. The AUK Board of Trustees, who are sharing the stage with me tonight, please stand and be recognized. And leaders of the public and private sectors and employers who collectively work to advance Kurdistan and assist the university to ensure that our graduates are ready for their professional careers. I would like to honor the faculty of AUK, who work with our students on a daily basis in and out of the classroom and provide the best in teaching and learning. I ask for the faculty to stand and be recognized. Thank you. Throughout the venue tonight, staff members of the university are assisting to ensure that our event, like AUK's daily operations, run like clockwork. We salute their efforts and professionalism. And students, it is safe to say that not one of you would be here today were it not for the hard work and sacrifice of the people sitting in the audience today, your parents and spouses. The success of your academic careers have depended on their continuous sacrifices. I would like to ask all parents and spouses to please stand. Parents and spouses, please stand.
And I would like to ask all of our students to also stand, turn towards your families, and join me in recognizing your families' efforts over these years. Okay. Graduates, now that you have completed the requirements for your bachelor's degrees, at this evening's event, you will be honored with speeches filled with metaphors and poetry, phrases to inspire you to greatness. This speech will be no exception. Your university degree is a professional pathway leading to financial fulfillment while also serving great benefit to the economic, social, and cultural development of your home communities and Kurdistan. I came here from the United States through Armenia. Many of you had even more circuitous and difficult journeys, as you and your families have survived persecution, impoverishment, diaspora, and the loss of those loved. Nevertheless, our lives have intersected at this time and place in the pursuit of a higher, superior education at a new university, still in a state of becoming, evolving into a regional model of best practices in higher education. But what is education? Is it the repetition of data points, scientific formulae, tired social philosophies, and the regurgitation of lifeless and vacuous words from the internet? As an art historian, I tend to seek greater, more profound meaning in common realities. As we are in the land of Abraham and the book, shall we say that AUK is the tree of knowledge, the conduit, pathway to all that has been obscure, hidden, but now revealed through innovative pedagogies and global access to technologies in the 21st century? Is this the moment when and place where we start to look beyond the mundane, common, concrete, technological realities of our daily existence and raise our gaze to look upward at the dust-filled sky and ponder that which still lies beyond human understanding? In that indescribable, dark, mystical realm of the sublime, that which is above earth, beyond earth, as we currently experience it. Only with education do our minds attain the critical abilities to roam free, to ponder these mysteries, to conceptualize the elusive explanations, to devise methods of inquiry, to creatively problem solve and innovate for the betterment of life on earth and what exists beyond. With education, the mind is open, the view infinite, and the potentialities of the individual are liberated. While I cannot adamantly state that every course at AUK inspires students to human greatness, I hope that the educational experience at AUK succeeded in providing a collective focus on disciplinary knowledge, soft skill development, and creative problem solving that has transformed you into something someone different from when you first arrived. There actually is an academic discipline titled Transition Studies that attempts to explain moments of leaving a past that has been reasonably steady and familiar for a future that will be different. No matter whether you look into that future critically, positively, or practically, you now have the tools and the knowledge to navigate through that transition, identify those individual and collective issues, assess data, reach conclusions, and take action. You've now completed your studies. For the moment, you could put aside the books and the internet research. Now it is time to gaze outward and upward again into the stark sky and dream of what all of you as engineers, designers, business entrepreneurs, and social scientists can accomplish. But no matter what path you choose at the present, graduate school or a profession, never forget to ponder the infinite range of possibilities
and use your potentialities judiciously and effectively to grasp what lies beyond. The best of luck to all the graduates of 2019, 2020, and 2021. I am now honored to invite a longtime supporter of AUK and a supporter of higher education all across Kurdistan, His Excellency, the President of the Kurdistan region of Iraq, Nechivan Barzani. Please join me at the podium. آمادەبانی بەڕێز دەرچوان و قوتابیانی ئازیز خانەوادە و کەسوکاری خوێندکاران و مامۆستایانی هێژا ئێوارەتان باش و هەمووتان بەخێر بێ زۆر خوشحاڵم کە دوای زیاتر لە ساڵێکی سەخت بۆ هەمووان جارێکی دیکە لە بۆنەیەکی خۆش و گرنگدا پێکەوەین ژیان ئاوایە خۆشی و ناخۆشی لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت گرنگ ئەوەیە هەمیشە بە ئومێدەوە بڕوانین و بە بڕواوە بەرەو داهاتوو هەنگاو بنین ڕاستە کۆڕۆنا زۆر ئازیزی لێستەندین و دۆخێکی ناخۆشی لە هەموو جیهان دروست کرد بەڵام ئەمڕۆ هەمومان پێکەوەین لێرە بۆ ئەوەی بەشداری لە خۆشی و کامەرانی سەرکەوتنی پۆلێکی دیکە لە قوتابیانی ئازیزی کوردستان بکەین بەگەرمی زۆر بەگەرمی پیرۆزبایی و دەستخۆشی دەرچوون لە خوێندکارانی خۆشەویست و لە دایک و باوک و خانەوادە و لە مامۆستایانی بەڕێز و ستافی زانکۆی ئەمریکی کوردستان دەکەم ئەم سەرکەوتنە ئەنجامی هەوڵ و ماندووبوون و هاوکاری و پشتگیری پێکەوەی هەمووانە هەمووان شایستەی کامەرانی سەرکەوتن و پیرۆزبایی و دەستخۆشی و شانازین تەواوکردنی خولێکی دیکەی دەرچوان نیشانەی سەرکەوتنی ئەو ڕوانگەیە کە لە ڕۆژی یەکەمەوە ئەم زانکۆیە لەسەری دامەزراوە پیرۆزبایی و دەستخۆشی لە سەرۆک وەزیران بەڕێز مەسرور بارزانی سەرۆکی دەستەی ئەمیندارانی زانکۆ بەڕێز دکتۆر راندل ڕۆدز سەرۆکی زانکۆ و خات و دکتۆرە ڕانیا مەجید سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێری زانکۆی ئەمریکی کوردستان دەکەم بۆ دەرچوونی خولێکی دیکەی قوتابیان و کار و هەوڵەکانیان لە پێنا و سەرخستنی زانکۆدا بە گرنگ دەنرخێنم و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم قوتابیانی خۆشەویست ویستم بەوە دەست پێ بکەم بڵێم ماندوو نەبن بەڵام باشتان کرد کە خۆتان ماندوو کرد ماندووبوونتان بووە مایەی سەرکەوتنتان لە خوێندندا ئەمڕۆ ئێوە لە شێوەی بڕوانامەی زانکۆدا پاداشتی ماندووبوونی خۆتان وەردەگرن بڕوانامەی ئەمڕۆ واتای کۆتاهیهێنانی ماندووبوونتان نییە بەڵکو گواستنەوەتانە لە قۆناغی خوێندن و فێربوون بۆ بیرکردنەوە بۆ قۆناغی کارکردن و پیادەکردنی زانست و تەکنۆلۆژیا و هزر و ڕامان بۆ دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو بۆ هەر گرفتێکی ژیان کە دێتە پێشتان حەز دەکەم بڵێم
ئەوە بەس نییە لە ئەمڕۆ بەدواوە هەرچی لە زانکۆ فێر بوون بەکاری بهێنن بۆ دیاریکردنی سەختی و گرفتی خۆتان و هاوڵاتیان و نیشتیمانەکەتان باش بگەڕێن بزانن دەتوانن چارەسەر بۆ کامە گرفتی تەکنیکی تەندروستی ئابووری کۆمەڵایەتی کشت و کاڵ دارایی لە بواری هاتوچۆ گەش و هەوا یان هەر بوارێکی تر بدۆزنەوە کە پێویست بە وردبینی و وردەکاری و داهێنان و شارەزایی هەیە ئەمە بکەنە پیشەی نوێتان بەو پەڕی تواناتانەوە بەکردەوە بەنەوەی پێش خۆتان بڵێن ئێمە بڕوانامە و زانست و تەکنۆلۆجیا بۆ دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو لەو بوارانەی کە کوردستان پێویستی پێیەتی بەکاردەهێنین هەر کەسێک لە ئێمە شارەزایی و لێهاتووی خۆی لە بواری تایبەت بە خۆیدا بەکاردەهێنێت بە شێوەیە کە ببێتە مایەی پێشکەوتن و خۆشگوزەرانی خۆمان و خانەوادە و کەس و کار و گەلەکەمان لە کوردستان کە من لە تەمەنی ئێوە بووم دەردەسەری و نەهامەت و ئەنفال و کوشتار و وێرانکاری خەمی ڕۆژانەی نەوەی ئێمە بوو کە باوکم لە تەمەنی ئێوەدا بوو شۆڕشی پاراستنی کوردستان خەباتی سەرەکی ئەو کاتە بوو کە باپیرم لە تەمەنی ئێوەدا بوو نەوەی ئەوان لە قۆناغی گۆڕانکاری کەوتنی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بوو دامەزراندنی دەوڵەتی نوێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بوون سەرقاڵی خەبات و ڕاپەڕینی فەرهەنگی و سیاسی نوێ بوون ئەمڕۆ ئێوە و ئێمە هەمومان پێکەوە لە سایەی قوربانی و خەبات و تێکۆشانی نەوەکانی پێش خۆماندا بە ئازادی و بە سەربەرزی دەژین دەخوێنین و پلان بۆ ئایندەی خۆمان و کۆمەڵگە و گەلەکەمان و وڵاتەکەمان دادەنین بە لەبەرچاوگرتن و یادکردنەوەی ئەو ڕابردووە دوور و نزیکە بەرپرسیارەتی ئێمە و ئێوە و نەوەی ئێستا و ئایندەمان لەبیر ناکەین خەبات و تێکۆشان و ماندووبوونی ئێوە دەمانباتە قۆناغێکی نوێی ژیان بۆ نوێژەنکردنەوەی کۆمەڵگا بۆ سەرهەڵدانی مەدەنیەت و شارستانی نوێ بۆ دیالۆگی سەردەمیانەی دوور لە بنکۆڵیکردنی بنەمای کۆمەڵایەتیمان بۆ پاراستن و قوڵکردنەوەی کللتوری پێکەوە ژیان و تەبایی و لێبوردەیی لە کوردستاندا زانست و تەکنۆلۆجیا و بیر و هزری خۆتان خەنە خزمەتی گەلەکەتانەوە لە دۆخی ژیانی ئێستاماندا ئێوە دەتوانن و دەبێت ببنە کلیلی دۆزینەوەی چارەسەری سەردەمیانە بۆ گرفتی کۆن و نوێی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان توانای هاوبەشیتان یەک بخەن چاوتان بکەنەوە گرفتێک سەختیەک دەستنیشان بکەن و پێکەوە هەوڵ بدەن لەگەڵ هاوپۆل و لە دەرەوەی سنووری زانکۆش کەسێک بدۆزنەوە تا ببنە هاوکارتان بە قوڵی بیر بکەنەوە لە بیرکردنەوە و چارەسەردا بێ سنوور بن ئەمڕۆ 118 خوێندکار لە ئێوە بڕوانامەی خوێندن وەردەگرێت ئەگەر هەر یەک لە ئێوە لەگەڵ 4 کەسی دیکەدا هاوکار بێت بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک لە بوارێک پتر لە 550 کەس پێکەوە کار دەکەن دەرفەتی کار بۆ یەکتر دەڕەخسێنن لەوانەیە بەشێکی باش لەو هاوکاریە ببێتە هۆی دامەزراندنی کار و کۆمپانیای نوێ لە کوردستان جموجۆڵ دەخەنە بازاری کار ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە کارکردن هاوکاری و چارەسەری بکەنە پلانی کار و نەقشەی سەردەمیانەی نوێمان بۆ نمونە یەکێک لە ئێوە سەردانی نەخۆشخانەیەک یان لە هەر شوێنێکی دیکە دەکات هەندێک هەموو کۆڕی دەبینێت لە بڕی گلەیی و دڵتەنگی و ناڕەحەتی بزانە گرفتی سەرەکی چییە کە بۆتە هۆی ئەو کەم و کۆڕیە بە شێوەیەکی زانستیانە دەستنیشانی بکە لە خۆت بپرسە ئەم گرفتە چۆن چارەسەر دەکرێت ئایا بە من چارەسەر دەکرێت
کێ لە هاوپۆلی کۆن و هاوکاری نوێم دەتوانن لەگەڵ مندا بەشدار بێت لە داڕێشتن و جێبەجێکردنی ئەم چارەسەرە کێ هەیە لە بوارێکی جیای شارەزایی و تایبەتمەندە هەوڵی دابێت لەو جۆرە گرفتە چارەسەر بکات تەکنۆلۆژیای بەردەست و ناوگیرفان و سەرمێستان هەموو سنۆرێکی بەزاندووە باشتر بەکاری بهێنن ئەو پەڕی توانای خۆتان بخەنە گەڕ تا دەگەنە ئەنجام و ئامانجی گونجاو شەرم مەکەن لە خەڵکی دیکە بپرسن و بە بەردەوامی فێر ببن چارەسەرێک و دەیان و سەدان تاقی بکەنەوە هەر دەگەنە ئەنجام ئەمڕۆنا سبەی دووسبەی چەند ڕۆژێکی دیکە ئەگەر گیرتان خوارد و تووشی بربز بوون یان هەستان بە ناومێدی کرد بیر لە تۆماس ئەدیسۆن بکەنەوە ئەدیسۆن 6,000 کەرەستەی تاقی کردەوە تا دوجار توانی گلۆب دابهێنێت و دنیا ڕۆشن بکاتەوە لەو پرۆسەیەدا گوتبووی هەرگیز شکستم نەهێنا من 10,000 ڕێگەم دۆزیەوە کە سەریان نەگرت دیسان هەر ئەدیسۆن گوتبووی لە سەدایەکی بلیمەتی بریتیە لە ئیلهام 99 لە سەدیش ئارەقکردنەوەیە تێکۆشانە کۆڵ مەدەن خۆتان ماندوو بکەن ئارەقەی نێوچانتان بسڕنەوە و سەر لە نوێ بۆ وڵاتەکەتان دەستی پێ بکەنەوە هەر کەس و کۆمەڵگە و ملەت و گەل و نەتەوەیەک کۆڵ نەدات بە دڵنیاییەوە دەگاتە ئامانج دەگاتە ئارامی خۆماندووکردن و کاری بەردەوام چێژێکی تایبەت دەداتە ژیان ئەگەر ژیانی کەسێک ڕزگار بکەن ژیانی کەسێک خۆشتر و خۆشتر بکەن چیرۆکی خەباتی نەوەی پێش خۆتان دەبەنە ئاستێکی بەرز و ئایندەیەکی ڕۆشنتر چاوەڕوانتان دەبێت خوێندنی باڵاتر دەکەن ئەو کاتە ئێوە دەبنە سروش و ئیلهام بۆنەوەی پاش خۆتان ئامادەبوانی بەڕێز خوێندن و پەروەردە کۆڵەکەی سەرەکی هەموو کۆمەلگایەکی سەرکەوتون کۆمەلگە و گەلان و وڵاتانی سەرکەوتوو ئەوانن کە کواڵێتی بەرزی خوێندن و پەروەردە و پێگەیاندن دنیان هەیە ئێمە لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە هەموو شتێک زیاتر پێویستیمان بە بنەمایەکی پتەوی خوێندن و پەروەردە و پێگەیاندن و کواڵێتیەکی بەرزی ئەو کەرتە هەیە پشتگیریمان بۆ خوێندنی باڵا و باشترکردنی کەرتی پەروەردە بە گشتی بەردەوام دەبێت دەستخۆشی و پشتگیری لە حکوومەت و لایەنە پەیوەنددارەکان و سەرۆک وەزیران دەکەم بۆ هەوڵ و هەنگاوەکانیان لە پێناو براودان بە بواری توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی زانستیدا خۆشحاڵین کە دەبینین سەرکردەی داهاتوو لە زانکۆ پێدەگەیەنرێت و لە هەموو بوارەکاندا ڕۆڵی کاریگەر دەبینن ئەوانەی ئەمڕۆ لێرە و لە زانکۆکانی دیکەی هەرێمی کوردستانن بەم کواڵێتیە بەرزە خوێندن و پێگەیاندن تەواو دەکەن و دەردەچن ئەوانە سەرکردەی ئایندەن داهاتووی وڵات لە دەست ئەواندایە خواست و ئیرادەیەکی جددیمان بۆ بەرەو پێشبردننی و بۆ بەرەو پێشچوون و بنیاتنانی کوردستانێکی بەهێز هەیە هەر ئەو ئیرادە بوو وای کرد وێڕای هەموو سەختی و مەترسیەکان ئەم زانکۆیە لە سەردەمی داعشدا دروست ببێت ئەوە نیشانە و بەڵگەیەکی بەهێزە بۆ بەردەوامیەت و ئیحتیمامدان بە خوێندن خۆشحاڵم کە زانکۆ وێڕای گرنگیدان بە خوێندنی هەموو ئەو بوارە زانستیە بۆ ئەمڕۆ و داهاتووی کوردستان ئیحتیمامیان پێدەدات کە زۆر پێویستن گرنگی بە زانستە مرۆیەکان و بواری ژینگە دەدات زۆر گرنگە زانکۆ بە پێی پێویستیەکانی وڵات و بازار و کار و پەرەپێدان لە هەموو بوارەکاندا دەرچوان ئامادە بکات و بە پێی پلان پێویستیەکانی ئێستا و داهاتووی وڵات پڕ بکاتەوە ئامادەبوانی بەڕێز هەم لەم دەرفەتەدا دەمەوێ هەندێ باسی عێراق و کوردستان بەگشتی بکەم ئێستا کوردستان و عێراق بە قەیران تێدەپەڕن بەڵام بوونی نەخشە ڕێگایەکی ڕۆشن و
ئیرادەیەکی جددی زامنی چارەسەرن بۆ ئەو کێشە و هاوکار و یارمەتی دەبن بۆ ئارامی و سەقامگیری لە هەموو ناوچەکەدا بە سوودوەرگرتن لە هەڵەکانی ڕابردوو بە وازهێنان لە لۆژیکی بەسەرچووی بەهێزی و بێهێزی بە گرتنەبەری ڕوانگەیەکی نوێ لەبەر ڕۆشنایی دەستور و ئەو بنەما و پرەنسیبانەی کە عێراقی نوێیان لەسەر دروست بووە عێراق دەتوانێت ڕاستەڕێ بکرێتەوە هەر بەو ڕوانگەیەش بەغدا و هەولێر دەتوانن پێکەوە بگەنە لێک تێگەیشتنێکی یەکجاری کە کۆتایی بە بگرە و بەردەی نێوانیان بهێنرێت بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسەیە دەبێ ئێمە لە ناو خۆی کوردستاندا یەکڕیزی و پێکەوە و هاوکاری پتە بکەین کە زامنی پاراستنی دەستکەوتەکان و مافە دەستوریەکانمانە تەنانەت کێشەی خۆسەپاندن و بوونی ناڕەوای پەکەکەش لە هەرێمی کوردستان دەبێ بە هەڵس و کەوتێکی کوردستانیانەی هاوبەش بە پەرۆشی بۆ بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان و پارێزگاری لەسەر و ماڵی هاوویڵاتیان و دوورخستنەوەی شەڕ لە هەرێمەکەمان وەڵام بدەینەوە دەبێ بە یەک دەنگ و بە یەک هەڵوێست پێکەوە بە پەکەکە بڵێین چیتر بە بێڕێزی لە ئیرادەی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە دامەزراوە شەرعیەکان و لە بەرژەوەندی و سەر و ساماڵی خەڵکی کوردستان نەڕوانێت ئەم شەڕە بێهودەیە لە یەخەی گەلی کوردستان دووری بکاتەوە ڕێز لە سەروەری عێراق و هەرێمی کوردستان و لە دەستهەڵاتداری شەرعی کوردستان و پابەندی بە یاساکانی هەرێمی کوردستان بگرێت چیتر نەبێتە مایەی لەشکەرکشی و زەرەر و زیانی و کێشەی سەربازی بۆ گەلی کوردستان کە خۆی بەدەست کۆمەڵێک کێشە و گریفتەوە گیرۆدەیە بە هیچ شێوەیەک نابێ خاکی هەرێمی کوردستان و عێراق و سنوورەکانی ببنە سەرچاوەی هەڕەشە و بۆ هێرش دژی وڵاتانی دراوسێ و تێکدانی ئاسایش و سەقامگیریان بەکار بهێنرێت حکوومەتی فدرالی عێراقیش دەبێ ئەرکی خۆی لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری وڵاتانی دراوسێ جێبەجێ بکات لە کۆتاییدا دووبارە پیرۆزبایی لە دەرچوان دەکەم هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووتان دەخوازم لێرەشەوە بە تایبەتی بە خێرهاتنی سەفیری ئەمریکا دەکەم کە لە بەغداوە تەشریفی هێناوە بۆ ئەوەی لەم ئاهەنگەدا لەگەڵ ئێمەدا بەشدار بێت زۆر بەخێر بێت سوپاسی هەموو لایەکتان دەکەم بۆ بەشداربوونتان دیسانەوە پیرۆزبایی لەو خۆشەویستانە دەکەم کە ئەمڕۆ بڕوانامە وەردەگرن و شەڵا لە هەموو ژیانتاندا سەرکەوتوو بن و موفق بن و خوا پشت و پەناتان بێت بەخێر بێت زۆر سوپاس Thank you, Mr. President. I am deeply honored to welcome to the podium the representative of the President of the United States of America, His Honor, the United States Ambassador to Iraq, Mr. Matthew Tuller, for his remarks. Good evening. I'd like to thank President Barzani, Prime Minister Barzani, President Rhodes, and all of you who make up the American University of Kurdistan here in the AUK. Most of all, I want to graduate this very special class of 2021. Piroz. Congratulations also to all the parents, family, and friends who helped you reach this turning point in your lives. And congratulations to the faculty and staff who have done so much to bring United States-style education to Iraqi students from all walks of life. This day belongs to all of you as well. It's an incredible honor to deliver remarks at AUK and to see how far the university has come in the past several years. In a year of virtual classes and virtual speeches, I'm thrilled that I'm able to deliver this address in person.
The U.S. government has supported AUK since its founding, most recently with grants to create stronger links between AUK and U.S. universities to assist the accreditation process and enhance student diversity. And as I look out at all of you, the graduates here today, I see a student body that reflects the richness and diversity of Iraq. And I'm proud that my government has had a hand in making your education a reality. I also see a group of students that has overcome quite a bit of adversity. We've all had to make dramatic adjustments to our lives, and many things haven't turned out quite the way we planned. You all had to take classes virtually this year, and you probably didn't get to see your friends and classmates as often as you would have liked, or had the chance to feed off the unique energy of a university campus. But you carried on. You persevered and accomplished your goals. You graduated. And you probably got to take some of your classes in your pajamas too, which just goes to show that even a global pandemic has a silver lining. One of the clearest silver linings this year is that despite having to stay physically apart, we have all gone through this together. None of us was alone in the difficulties we were facing. The whole world, from Dallas to Dohuk, has faced the same challenge. And it will rest largely with this generation, you who are graduating here tonight, to ensure that we learn from this common struggle and that we emerge stronger, more resilient, and more committed to a future that recognizes our common humanity. On occasions like this, I often reach back to the history of the United States to find the wisdom of past generations, to find inspiration from great statesmen, thinkers, or writers, because although this time in history may feel unprecedented, there is certainly a precedent for experiencing adversity and for using that experience to build a new and better future. One of my country's founding fathers in particular has made a resurgence in the United States consciousness these past few years. Alexander Hamilton, subject of the award-winning play that captured the world's imagination. Alexander Hamilton said many notable things over the course of his life. For instance, he said, "We must make the best of ills that cannot be avoided." He also said that the first duty of society is justice. But maybe more than any of our founding fathers, Alexander Hamilton is admired not just for what he said or wrote, but for what he did, for what he overcame. He knew adversity. He was an orphan, born into relative poverty, and he had to work tirelessly just to get to a place where the other great leaders of that time were starting from. I'm sure he wouldn't have chosen that position had he had a chance, but overcoming those challenges became his greatest strength. It became his superpower. It is what made him so resilient, so influential, ultimately shaping the fate of a nation, and so too the world. We've all overcome a lot this year, and I'm confident that the experience has made us all stronger. At AUK, you have learned core values that are part of a US-style liberal arts education. Values such as critical thinking, creative problem solving, and global citizenship. All skills you will need to be successful. But each of you has experienced a lot more than that. Experiences beyond the classroom that are no less part of your education. I took a moment to look through the biographies of many of you sitting here today, and I don't think you need lessons from me or from Alexander Hamilton on overcoming adversity. Some of you represent communities that have overcome discrimination and oppression. Some of you are the first in your families to attend college. There are others here who have had to flee their homelands as refugees. And of course, many of you this past year have experienced firsthand the tragic effects of this terrible pandemic. Whatever your challenge has been, whatever your greatest adversity, my hope is that it may somehow, in some way, become a source of strength for you, your superpower, as you move ahead with the next chapter in your lives. From this point, you have the opportunity to take all that you have learned here at AUK and go out
and make a better future. You will need all that experience and knowledge, even if you learn some of those things in your pajamas. But take too all that you've overcome, all that we have overcome together. Take that resilience, take that faith you have, that the courage and capability to overcome obstacles, because there will be challenges in your future still. I believe that this class, the AUK class of 2021, is in the best position to meet those challenges and to shape a better future for the Kurdistan region, for Iraq, and for the world. I have every faith that you will succeed. Thank you, and good luck. Thank you, Your Honor. Ladies and gentlemen, I am greatly honored to invite to the podium the visionary of AUK, continuous supporter of our students and of the institution, the chairman of the Board of Trustees of the American University of Kurdistan, and Prime Minister of the Kurdistan region of Iraq, His Excellency Masroor Barzani. ناو خودی مزن و دلوان برای اسکاک نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه برای بالویز ماتیو تولر بالویز امریکا آمده بوید هیجا ما مستعد برای از بخیرات نکا گرم هنگو همیات کم سپاسی آمده بونا همه حوالو برادر و دوست و برپرست اداری و سیاسی و سربازی و جواکی و آینیت کم خیرات نکا گرم هنگو همیات کم خیرات نا برای خوشتوی که قبات جگرت سروک پرلمان وزیرت هیجا همه آمده بوید خوشتویت کم سپاسی و دستخوشیا اندامت بردا زانکوی و ستاف و مامستایت هیجایت به زانکویت کم و پیروزبایی و دستخوشیل کتابیت درچویت سالا 2020-2021 کم انگلب خیراتن و پیروز بید. Ladies and gentlemen, good evening. I would like to welcome everyone to the celebration of the graduation of the classes of 2020 and 2021, whose persistence and resilience have led to their great academic accomplishments. I am proud to be here today to recognize your hard work, achievements, and promise for the future. I commend you for your overcoming the difficult challenges brought on by the pandemic in respect to your education, as well as the lives of your family and friends. Since February 2020, you have conducted your academic studies, including lectures, seminars, quizzes, and exams online. I take pride in the AUK for championing the transitional process of in-person to online teaching and being a model for universities across Kurdistan. Yet still, AUK students made charitable donations to families most affected by the pandemic, provided food to the security forces, serving in the Hook during the imposed travel restrictions, and held the Read to Lead campaign. Experiential and imposed travel restrictions
Experiential and project-based learning continued as students participated in online global conferences, developed an assistive robot, initiated social media challenges in an attempt to support COVID-19 preventative measures, and developed projects such as the SOS Emergency and Expense Planner applications and the AUK Library Reservation System applications. A software for managing the reservations of seats, computers, and study spaces in the library, and use the skills and knowledge to initiate business startups. On the fun side, AUK students won regional sport competition and joined the Iraqi national futsal team. Years ago, I envisioned an institution that would be a model in the region, dedicated to enhancing the quality of education, in return the quality of life and well-being of people in the region. It would shape leaders for local and regional communities by offering quality education, character building programming, and support for students' career preparedness, while also becoming a prominent academic and research hub for the nation and region. When the AUK was under construction, the Kurdistan region was at war with ISIS, with battles just 12 kilometers away. However, due to the bravery of our Peshmerga and security forces, under the leadership of our beloved President Masoud Barzani, the construction continued, and the Mustafa Barzani building was completed in 2014. A highly educated generation is the best weapon against extremism in all of its manifestations. Therefore, nothing was going to deter the opening of the university. The aim was for AUK to become the regional beacon for tolerance, respect for diversity, and equal opportunities for all, regardless of ethnic, religion, and gender. Since 2014, even though Kurdistan and the region suffered hardship and economic downturn, the university preserved, due to the determination of the faculty, staff, and students, and support of the Board of Trustees and the American University of Kurdistan Foundation. Thanks to the AUKF, the Foundation's Board of Directors, and Dr. Rania Majid, the Foundation's chairwoman, has funded and continues to fund various scholarship programs, state-of-the-art laboratories, and the construction of the residence hall on campus that have allowed the university to advance and prosper. I would like to also thank the President of the Kurdistan region, Necir Van Barzani, for his continued support for AUK and education across Kurdistan. The AUK has focused on institutional and program level accreditation. This endeavor is due in part to the United States Department of State's grant, where AUK has partnered with 6 universities in the United States to introduce quality assurance and international best practice to ensure AUK's graduates are competitive in the global marketplace. This AUK-US collaboration has accelerated AUK's progress toward international recognition and will make the university a role model across Kurdistan and beyond. I thank Dr. Randall Rhodes, the President of the AUK, for his execution of leadership during the era of COVID-19 and look forward to the many new initiatives planned for the years to come. Today, the Kurdistan Regional Government is dedicated to a program of economic diversification and private sector growth. While we are proud of our achievements in the oil industry and look forward to developing the gas sector, we realize that energy cannot be and should not be the primary source of revenue for our nation.
As such, the KRG has invested in strategic projects and has partnered with leading companies to develop key sectors and grow job opportunities. I recently laid the foundation stones for wheat marketing projects in Erbil and Suleymania, which will include flour production, grain silos, and research and development centers. We will do similar projects in Duhok and Halabja. A few days ago, I laid the foundation stone of another finger chips factory in Duhok province, which will provide thousands of jobs. We inaugurated the largest steel factory in the country, which will produce high-grade metal and steel in line with international standards and produce over 1,000 jobs. In Duhok, we opened the Zawa Mountain Teleferic tourism project, which not only showcases Kurdistan's landscape, but it will also provide new job opportunities. The KRG has invested greatly in large infrastructure projects, including highways, bridges, and tunnels across the Kurdistan region. The KRG has also made gains in reform initiatives, enhancing public service, removing bureaucratic hurdles, and digitalizing government operations. In light of these national priorities, as graduates, you need to use your talents, skills, and knowledge to accept your responsibility to lead this nation in the decades to come. The American University of Kurdistan has strived to deliver excellence in education and has provided you with the academic training to develop your disciplinary knowledge and soft skills. More importantly, during your academic careers at AUK, you have developed a sense of ethics and social responsibility, integral to my vision of Kurdistan as being an exemplar of democracy and justice for the Middle East. Your AUK diploma carries with it a responsibility, a duty to love your nation and contribute to its betterment. Current academic programs and our new Bachelors of Science in Nursing not only reflect international accreditation standards, but have been designed to assure alignment with workforce needs. AUK's colleges have established industry advisory committees to provide feedback for program development, including the offering of more internship and streamlining students' transition from the university to their professions. A credo to live by. Serve your nation in whatever capacity you can. Live and work with religious and ethnic communities in harmony. Respect the many diversities and differences of our society, and preserve Kurdistan's environment and work toward ecological sustainability. Again, dear graduates, I congratulate you on this great achievement. Thank you all for attending the ceremony, and thanks to our Peshmerga and the security forces and the proud families of our martyrs, whose bravery and sacrifice allow for happy occasions such as these. But also keep learning and growing. Education does not end with bachelor's degree. It is a lifetime process. Once again, congratulations to you, and thank you all. Thank you, Your Excellency. And now it's time for the conferral of the degrees.
Will the candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science please rise? By the authority vested in me by the trustees of the American University of Kurdistan, I confer upon you the degrees of Bachelor of Arts and Bachelors of Science with all the rights and privileges thereto pertaining. Be seated. First, the College of Arts and Sciences. I would like to call to the podium the valedictorian representing the College of Arts and Sciences, Rican Farsat. Good evening, His Excellency President of the Kurdistan region, Mr. Necip Barzani, His Excellency Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Masroor Barzani, His Excellency Ambassador of the United States of America to Iraq, Mr. Matthew Tuller, distinguished guests and families. I am very honored and extremely proud to be the valedictorian for the College of Arts and Sciences and to be standing before all of you on this day, which is a reminder of how far we've all come, as well as to celebrate what is ahead. I want to tell you my story. You see, when I was in 5th grade, we read the story James and the Giant Peach, where James had a dream of visiting the Empire State Building. Growing up, James's dream soon became mine. So, after graduating high school as a valedictorian, I wanted to study in the United States. I took a gap year in the hopes of convincing my parents that studying abroad would be better. But I think we all know how that ended. During my gap year, my high school teacher asked me to work with him in translating for the refugee camp in Khankem. I worked as a translator with a psychologist who worked with the refugees in the camp. Additionally, I did some volunteering where we collected and distributed food and clothing to the local Duhuki people in need. As my gap year came to an end, AUK caught my attention. The courses and curriculum at AUK closely followed that of the United States. Therefore, AUK was my local option. However, at the start of my college life, it was hard finding my place in this university. My mind was still stuck wanting to go to the United States. I struggled with my mental health. There were times where I considered dropping out of university, and times when graduating didn't even seem possible. But as time passed, I met supportive instructors that understood me and were always there to listen. That is what made me want to try harder and harder. As a major in interior design, I've learned many things throughout my academic career in AUK. The instructors and students share a very special connection for which I am eternally grateful. They have taught me everything from drawing my first lines to designing a whole space. Thank you from the bottom of my heart. Speaking of thanks, thank you, Mom and Dad, for supporting and encouraging me through my journey. And thank you, friends, for the support, laughs, and memories. Like all the times Heva and I were supposed to be working on our final project, but instead, we spent most of the time dancing to Nancy Ajram, and we would call it a vacation. I would like to leave you guys with one thing. Trust the journey. No one has it all figured out yet. We're all here trying our hardest. And once you realize that, it makes it a lot easier. So, believe in yourselves because you can achieve tremendous things and make a difference. Now,
Would my fellow graduates from the College of Arts and Sciences please stand? Thank you. I would now like to ask the Provost, Dr. Nizar Numan, and Dean Khuda Ramazan to join me in presenting the candidates from the College of Arts and Sciences. Will the recipients of the degree of the Bachelor of Science in Information Science and the Bachelor of Arts in Interior Design please come forward? I ask that the audience please hold their applause until all names have been read. ريكان فرست أحمد. عبد الله عبد الغفور سليمان. آرام رمضان أفضل. أفين كنعان عبد الغفور. آية رضوان حازم. باور شاكر أمين. بكاس شوكت طيب. دلوفان مجيد حسين. فادية أكرم عبد الواحد. هيف سالار جعفر. هزرين سفري بابكر. هجي إحسان عبد الله. عماد بدرخان يوسف. جيفان جمال حاجي. كاجين وريا خليل. كاسوس خيري يزدين. كيفين شوكت طه. خالدة عبد ناصر. ليندا رافو راشو. نازدار فارس طاهر. نورهان عبد الخالق طه. راما نويل بايتو. سربس فوزي محمد سليم. شيار عمر كاني.
سيلين علي حسن تانيا ديدار خليل تافرين سلمان شعبان تيروش كمال حسن فاجين مصلح عبد اللطيف فان فايز ميكائيل يارا مراد شرو زياد سيد محمد Now the College of Business. I would like to call to the podium the valedictorian representing the College of Business, Fatima Osman. Your Excellency, President of the Kurdistan region, Mr. Nechivan Barzani, Your Excellency, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Masoud Barzani, Your Excellency, Ambassador Matthew Taylor, distinguished guests, AUK staff and faculty members, dear families and fellow graduates, good evening. I am honored to stand before you today to present the commencement speech on behalf of the College of Business. We each walked into this building 4 or 5 years ago with different stories. I would like to tell you a bit about my own. After graduating from high school, I wanted to pursue psychology at a university abroad as I did not believe that universities in the region could offer a variety of classroom and out-of-classroom opportunities, such as engaging in debates, participating in academic research, volunteering to gain work experience, and improving my soft skills. After visiting AUK, and based on the feedback from my friends, I decided to give AUK a chance. And that is when my life-changing journey began. It was at this campus that I learned that rather than complaining when things were not going how I envisioned, I must actively work to make a change. It was at this campus that I learned the power of my voice and how to use it effectively and professionally. In a world where social barriers are constantly set for young women, I would like to thank AUK for not only denying those barriers, but also providing me with countless leadership opportunities not possible at other universities. 2 years ago, around this time, I was elected by fellow students to represent them as the president of the student government. As the first woman leading the student government, there was already a perception that I would ignore my duties. However, I was constantly empowered by my supervisors to not only achieve the goals I had set for the government, but to also always strive to do more. I would like to take this opportunity to thank my parents who taught me the value of education and have always pushed me to be the best at whatever I choose to do. I also thank my instructors, whom I will cherish for the rest of my life, for the
for passing on to me a great amount of knowledge. I hope to be able to do the same one day for the next generation of future leaders. I would like to thank my friends and sisters whom I can count on for anything. Thank you for always bringing out the best in me. When choosing AUK, I compromised on the field of study I thought I wanted for a university that promised more than a degree. Missing the chance to major in psychology was a lost opportunity. However, this chain of events led me to achieve my goal of graduating as a young professional woman, confident and ready to tackle all obstacles that may come my way. Before joining AUK, I had hopes of one day being able to make a change. As I graduate, I am confident that I will succeed. Now will my fellow graduates from the College of Business please stand? I would now like to ask the Provost and Acting Dean Uzair Bhatti to join me in presenting the candidates from the College of Business. Will the recipients of the degrees of the Bachelor of Arts in Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Business Management, and Bachelor of Arts in Oil and Gas Management please come forward? فاطمة ريزان عثمان. أحمد مسعود رمضان. أحمد رمزي عبد الرحمن. آمنة أحمد مصطفى. آراز نبی سلیم. أسیل علی حسین. اوس یزدین خضر. آیاس یوسف فتاح. برزي زياد عبد القادر. بلند حبيب سليمان. بوطان صدقي شكر. دیان ابراهیم عقید. دنیا باعث کریم. فاها جودت اقراوی. گابو هادی شیخو. گهین صدقی صدیق. گلیزار احمد عبدالله. حالا عبدالحمید علی. حسن محمد طاهر کریم. هاتون عامر عبدالفتاح. هاوین بوصلی.
هندرین عمر یاسین، حسین آراز کاک احمد، جوان ایاد الدین شیخ موسی، جیهان ایاد الدین شیخ موسی، کارزان اکرم صالح، خوزی یونس عمر، کیمان یوسف عمر، لامو حسین کریم، لورین مازین محمد، میر سنجان سلیمان، محمد فرهاد خورشید، محمد حمید مجید، مهتاب جلال صدیق، نوزاد زکی مصطفی، عمر اسماعیل احمد، پری سرور عارف، رامین نزهات حالی، رانی علی حسین، روشاد برواری، روژ دیدار خلیل، روژ نظیر محمد، روژین حکمت عبدالعزیز، سیف سلام خضر، سامان محمد اسماعیل، شوین رزگار تها، شیرین اسماعیل احمد، وینا نوزاد آزاد، جیان یوسف عبدالله، زیلان محمد حسین، Next, the College of Engineering.
I would like to call to the podium the valedictorian representing the College of Engineering, Harish Basi. Evar Bash. Good evening. His Excellency, President of Kurdistan Region, Mr. Nechirvan Barzani, His Excellency, Prime Minister of Kurdistan Regional Government, Mr. Masroor Barzani, His Excellency, Ambassador of the United States of America to Iraq, Mr. Matthew Tuller, members of AUK Board of Trustees, diplomats, distinguished guests, esteemed families of graduates, welcome to AUK's second commencement ceremony. Firstly, I would like to explain what brought me to AUK, and maybe some of you might be able to relate. In high school, I was a full-time student as well as working in construction full-time, and that was extremely exhausting. It was mentally and physically draining me, but I was driven to help take the financial pressure off my family by working with my brothers. As a result of that, I slipped into depression and I dropped out of school for 1 year in 12th grade. But eventually, I chose to break the habit as I realized that I had a purpose, and I did it. I managed to graduate from high school with some help from my dedicated high school teachers. And by then, I was very excited about attending university. I thought it would be a place of growth and learning. But the first university I attended, unfortunately, sent me back to my past mindset. And the first day of classes, I was scoffed at and told, "You can't even put the matching colors together. How do you expect to be an architect?" That was extremely hard on me. But I endured the obstacle for the whole year. Nothing worked, and I failed again. So I dropped out. I thought university just wasn't for me. But I had an opportunity to study at AUK, so I tried my best, and I took advantage of that opportunity, and that was the turning point of my life. AUK nurtured me and many others to become who we are today by surrounding us with like-minded individuals and instructors willing to mold us. People who were strangers at first have become cherished friends for life. And I remember times where my friends and I would stay late on campus working in assignments and projects. Our instructors were always there for us, allowing us to use their offices to finish up our tasks. And sometimes we would grab drinks and snacks from cafeteria and take them to their offices, and they would love that. They loved their company, so did we. And now that we have made it, I want you all to know that the path to excellence does not end here. We will all continue having the ability to be able to make change. And I believe that each and every one of us is capable of being and making a positive impact in our societies through the things we have learned in our respective fields. But none of this, and none of it, I mean none of it could have been possible without the love and support from our families and loved ones. And thus, I encourage my fellow graduates to thank those close to them personally. But on behalf of all of us tonight, I would like to thank families for their unwavering support. I would like to thank instructors who dedicated time and effort into creating, building, and shaping us. And lastly, I thank AUK for providing the chance and opportunity of a lifetime. Now that we have made it, it's our turn to pay it forward and to invest it in our society. So I encourage you to be the change factor of your society. And now, would my fellow graduates from the College of Engineering please stand? I would now like to ask the Provost and Interim Dean, Dr. Garab Hamada, to join me in presenting the candidates from the College of Engineering. Will the recipients of the degrees of Bachelor of Science in Architectural Engineering, Bachelor of Science in Petroleum Engineering, and Bachelor of Science in Electronics and Telecommunications Engineering please come forward?
هيرش بدل باسي أحمد حسن محمد أحمد مسعود خالد بلند الشاد ديوالي فارس خيري يوسف جوان محمد يوسف I need to know if he's heard. لانا نزار مصطفى مردين صباح سيدو محمد صبري أحمد ناتالي ألكزايا شروان كمال صالح فين جمال محمد يلدس عابد سليمان زانيار صدقي محمد Now the College of International Studies. I would like to invite to the podium the valedictorian representing the college, Speta Missouri. Good evening. Your Excellency, President of the Kurdistan region, Mr. Nachid von Barzani, Your Excellency, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Masroor Barzani, Your Excellency, Deputy Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Quwat Talabani, Your Excellency, Ambassador of the United States of America to Iraq, Mr. Matthew Tiller, members of the AUK Board of Trustees, diplomats, distinguished guests, esteemed families, and fellow graduates, I would like to warmly welcome you all. I have always been quite headstrong. This is not only an inherent personality trait, but the result of an excellent academic upbringing. We are a number of Shoifat alumni today in the graduating classes. I believe we all hold witness to the advanced preparation and motivation ISC has contributed to in preparing us for university. We all have His Excellency, President Nachid von Barzani, to thank for providing and setting the foundation of groundbreaking education and his continuous support. Thank you very much. I graduated high school with an eagerness to pursue a revolutionary education and innovation. I believed I owed it to myself as a free Kurdish woman, but I didn't begin my undergraduate journey here at AUK. I parted ways with Kurdistan and I moved to the UK. While I cherish my initial experience, it was a trying period of time in my life. Once I made the decision to return home, I was determined to make my education synonymous with progression and change.
I soon learned the innovative education I had sought out was an existing part of my being and ambition. But we collectively have the chairman and founder of AUK, His Excellency Mr. Masroor Barzani, to extend our gratitude towards for bringing to life his innovative vision for a progressive and transformative educational system. In my second semester here, I excitedly walked into a class called Gender and Politics. Ironically, I was the only woman there. I was instead, when I thought I would be silenced for my political philosophies, I was instead empowered by my peers and educators to pursue an education focused on the political and social emancipation of women for a free and just Kurdistan. While actively involved in a workshop on mental health, assisting families in need, and facilitating rigorous research projects, while also representing AUK at international conferences, I realized how my active participation at AUK not only contributed to knowledge production in the region, but gave me the preparation to professionally contribute to the advancement of our nation. My dearest graduates, we are the beholders of a legacy which continues to fight for justice. Thus, we must remember that we cannot be erased nor forgotten. I trust our student body's spirit. It has been evident in every discussion and encounter driven by a desire for change. I ask you to break free from your own expectations of who you are and what shall become of you. We stem from a variety of roots, so plant your seeds in gardens nourished by hope and creativity. What is to become of Kurdistan is up to you and me. We are a unique graduating class as well. Apart from the rigorous academic schedules, we navigated successfully through periods of uncertainty. This in itself is a major win. Like many of you, I plan to begin my graduate studies in September. I know others have already begun to pursue your careers. Throughout your journeys ahead, I want you to remember that we are all lifelong students. So practice kindness and patience towards yourselves. Lastly, I would like to dedicate my success on this day to my dearest parents and brother, to my professors whom I miss dearly on this day and could not be present. I vow to echo your teachings throughout the paths ahead of me. My most heartfelt congratulations to you all. It has been an honor. And now, would my fellow graduates from the College of International Studies please stand? I would now like to ask the Provost and faculty member Ajin Saadi Zawati to join me in presenting the candidates from the College of International Studies. With recipients of the degree of the Bachelor of Arts in International Relations, Bachelor of Arts in Public Policy, and Bachelor of Arts in Security and Strategic Studies, please come forward. Speda Mahdi Missouri. Alan Azzadin Permus. Dalia Jiar Muhammad Naji. درباز نباز خوشنو. حمزة قاسم عبد الرحمن. کامیران چیایی محمد.
کاروش سلام محمد لانا عنتر زباری راگر حمید علی روج جمال طاهر سرمد عمران بارزانی شركو بنجين فتاح ياسا مسعود سليم At this point, I would like to again invite His Excellency, the Prime Minister of the Kurdistan region of Iraq and Chairman of the Board of Trustees, Masroor Barzani, to join me at the podium to honor those students who achieved summa cum laude, magna cum laude, and cum laude. Will the students approach the stage to collect your certificate as your name is called? She's coming anyway. Ladies and gentlemen, I'd just like to make a comment and make an acknowledgement about a very special student here, Dunya Karim. She is one of the best students that we have in this university. She had the highest CGPA here at the American University. But this is not all. She scored the highest GPA in all of Iraq when graduated high school. Then she was sponsored to study her bachelor's law degree in England. Then President Masoud Barzani gave her the Mullah Mustafa Barzani Scholarship to continue her career and her studies here at this American university. I would like all of you to please give her a round of applause. Congratulations. Congratulations. فاطمة ريزان عثمان شيار عمر كاني فين جمال محمد راما نويل بايتو جوان محمد يوسف كاجين وريا خليل ريكان فرست أحمد دلوفان مجيد حسين هيرش بدل باسي آمنة أحمد مصطفى
حیف سالار جعفر سپیده مهدی مزوری لانا انتر زیباری هاوین بوسالی Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, the American University of Kurdistan has now graduated its second cohort. Students completing their academic studies in 2019, 2020, and spring-summer 2021. Thank you to all of our distinguished guests, Your Excellency, the Chairman of the Board of Trustees of the American University of Kurdistan, the President of the Kurdistan region of Iraq, the Ambassador of the United States of America to Iraq, the trustees of the AUK Board, AUK faculty, staff, and the families. Now at last, I would like to ask all graduates to please stand and move your tassels from the right to the left. You have now graduated. The university and your nation have high expectations of you. We are confident you will make us proud. Congratulations. Ladies and gentlemen, it's now time for the recessional. I call upon the Marshal to lead the recession before the Board of Trustees, faculty, and graduating students. I kindly request the rest of the audience to remain seated until the recession is completed. Once the stage party has exited and the students have departed, you are invited to join us for a celebration dinner. نوکجی دما مشا در کفتن و دماهی که از داخازش هلگرا سوله جانت کم کمشا در کفتن پریوبت اول پیشیا دسته امین داران ما مستاو در چوام بکوید از هیویش اما دبویاند کم کل جهت خوب مینن حتی کمش بدماهیکتت دیفتا مهوانن بهاگران داخاز کرین آهنگی و شیب خارنه
class. Thank you. هوگر بکمانه لزان قادر بعوده زانا انور بقانونه دانر هوگر بكلارينيت رضوان خليل بني ودودكي بيار سليم بكيبورد ديام جليل بجيتاره أحمد هيوا بباس جيتاره روان رشاد ببركاشنه بابان جويا ببركاشنه أحمد جمال بدرامسه سرپرشتیا کار گروپا موزیکیا راگرینجی ماestro ریکار عثمان دکت مهوانن هجا بگومان دوستران بیجن گلک تایبت جی افرو کلوری آمادنه هیویه به چپله گب جوش لگل من بخیر هاتنا هنرمند ما اکیب کن او جی هنرمند کاروان کامل سلاوهوريز بريزان هين همي زور زور بخير بين هذيا من أوا أمجيش لا يخوب بشين خدمة هاي بريز بكين زور سباس Hey!
كتيمة ترابيان چند ساله دل برین داره شخریبیات به حاله چاوی من رکاته ازرا من لدفته چارکی بکب زفره اوه چند ساله دل برین داره شخریبیات به حاله چاوی من رکاته ازرا من لدفته چارکی بکب زفره عشقاتش من دوره خریبیات زوره دشکستی بیت من ببوره جینا بیت کوره هستین خوب گوره بیرهات نیل مبوی نتوره عشقاتش من دوره خریبیات زوره دشکستی بیت من ببوره جینا بیت کوره هستین خوب گوره بیرهات نیل مبوی نتوره زور سپاس زور سپاس رشت کیف کلی چاوا تاوی پاوراس لاوا من دینت کی بود کی از دل دارک صابا از اخست مداوا اگر بردا نوا دیم شکر حوری رجا من کرابا جان کیف کلی چاوا تاوی پاوراس لاوا دینت کی بود کی از دل دارک صابا از خست مداوا آگر بردا نوا دیم شکر حوری رجا من کرابا گلکا وقت کریه من شي باورنا كريا مزاتا تشل من كريا أبدي لا تشوا قالك وقتا كريا من شي باورنا كريا مزاتا تشل من كريا أبدي لا تشوا بيا
جاوا تابي باوراس لافا من دين كي بوت كي از دل دارك صافا السيخ اسم داوا اگر بردان نافا ديم شكرا حوري رجا من كرامة چندا جانه کنیاته ریو دیمو بجناته دیواره من دلداته از کتم عشقاته چندا جانه کنیاته ریو دیمو بجناته دیواره من دلداته از کتم عشقاته چندا جانه کنیاته ریو دیمو بجناته دیواره من دلداته از کتم عشقاته چندا جانه کنیاته ریو دیمو بجناته دیواره من دلداته از کتم عشقاته زور سپاس روجاست نبینم بشکستی ما خمگینم شخریبیات دل برینه روجاست نبینم دلشکستی ما خمگینم شخریبیات دل برینه بیزار نابم جدید نار تیر نابم شم بیزاده بذات موشت غریبه من دات سوزك تدا من دلك حشتت كم قلب من دات سوزك تدا من دلك حشتت كم قلب داري داري من دات سوزك تدا من دلك حشتت كم قلب من تفياي هل بجاتي ويناي قلت ما تادو ماي شوف من تفياي هل بجاتي ويناي قلت ما تادو ماي مالكني ما أباك رحا خماتك الكل دست بکن من داد سوزک تدا من دلک حشتت کم گلک من داد سوزک تدا من دلک حشتت
حشتات كم قالت زور 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 سپاس بو همیان سپاس بو گروپی میوزیکی سپاس کیش وکریه تست تست زور سپاس بو هنرمند کاروان کاملی دنگل دنی بیت و دست خوش بو موزيك جنان عوائلنا وضيوفنا الأعزاء أهلا بكم مرة ثانية سهرتنا وياكم مكملة وراح تحلى أكثر وأكثر بوجود النجمة المميزة رحمة رياض ايوه ايوه
حجيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جيت مجرد كلام حجيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت عجيب الليالي غريب الزمان يخلي الحبايب كل واحد مكان عجيب الليالي غريب الزمان يخلي الحبايب كل واحد مكان يا ريتك تجي ويرد لي الحنان يا ريتك تجي ويرد لي الحنان قلت لي انتهينا كلام ومشيت مجرد كلام حجيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت شكرا مساكم الله بالخير ما حد صفق لي I'm so happy to be here with you. I'm very honored. I don't know what to say. I'm really happy. وإن شاء الله تستمتعون ويانا. وبس. نقول وعد مني. وعد مني. أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي طيبة قلبي أذتني تعبتك يا روحي وياي
لحظة خلي يغنون وياي. أنا بحقي غلطان، لعبت بحالي لعبة، جنت بالناس وهمان، مشيت بنية طيبة، صاحبت الوفي وخان، غدر بي الأحبة، شلون تعلي بنيان ويروح الناس غربة. أنا بحقي غلطان، لعبت بحالي لعبة، جنت بالناس وهمان، مشيت بنية طيبة، صاحبت الوفي وخان، غدر بي الأحبة، شلون تعلي بنيان ويروح الناس. وعد مني وعد، قولوا بعد، اي ولا انطي مجال، كل شي ولا حد. وعد مني وعد، بعد ما ثق بك، ولا انطي مجال. ايوه اريد اعتب على حظي ويا الناس ما قعد، خلى اللي وفوا وياي تقريبا ولا واحد. اريد اعتب على حظي ويا الناس ما قعد، خلى اللي وفوا وياي تقريبا. اي هواي ممنون من العاشرتهم، علموني البكي شلون بروحي شلتهم، بسيطة سهلة وتهون وهم يفتر وقتهم، علي بظهري يحجون الدنيا غيرتهم. وعد مني وعد، بعد ما تقابل ولا انطي مجال. وعد مني وعد، بعد ما تقابل ولا انطي مجال. الله الله الله. أريد أقضي العمر وحدي وأعود نفسي عن النسيان، خما أبقى متعذب وأنا أدري العمر خلصان. أريد أقضي العمر وحدي وأعود نفسي عن النسيان، خما أبقى متعذب وأنا أدري المن باقي سهران. أتعب ليش صحتي خطية هموم وأحزان، يا روحي شقد حملتي بعد ما أخلي إنسان يجي حتى بصفنتي، والله يسامح الجان بسبب كسر وقاتي. وعد مني وعد، بعد ما تقابل ولا انطي مجال. وعد مني وعد، بعد ما تقابل ولا انطي مجال. كل شي ولا حد ولا انطي مجال، ولا انطي مجال. كل شي وإله حد. عشتوا شكرا شكرا عشتوا. يلا نولعها.
بس اريدكم تصفقون وتحتفلون انتم متخرجين. يلا إلا قل لهم إنك تحبني حبيبي وبد ما تحبهم، إنك تحبني حبيبي. أيوة إلا قل لهم، إلا قل لهم إنك تحبني حبيبي وبد ما تحبهم، إنك تحبني حبيبي وبد ما تحبهم. روح وصدق ما يبعدوني عنك، ايش ما حكى وصدق ما يبعدوني، ما يغيروني ما يغيروني عنك، ايش ما حكى وصدق ما يبعدوني عنك، ايش ما حكى وصدق ما يبعدوني. يعرفوني ما تحب
لهم إلا قل لهم إنك تحبني حبيبي إنك تحبني حبيبي روح وصدق ما يبعدوني يعرفون ما تحبون عمرك ما رايدهم عايش بقلبي دايب بحبي تركوا خليهم إلا قل لهم إلا قل لهم إنك تحبني حبيبي إنك تحبني حبيبي عشت شكرا حبيبي نادم أنا هواية عاللي جارى ويايا مني دعاز الناس كل تعب شفته بس تعبي ضيعته عاللي ما عنده إحساس نادم أنا هواية عاللي جارى ويايا مني دعاز الناس كل تعب شفته بس تعبي ضيعته عاللي ما عنده إحساس ما جا على بالي كان يجرالي بالحب ودنقل راس كون الله لا خلاهم إن شاء الله أنساهم كون الله لا خلاهم إن شاء الله أيوة كريم وياهم إن شاء الله انساهم دام الهوى بيد الله ما موت أنا بلياهم ضيعت بيهم حبي رخصت روحي
شفته بس تعبي ضيعته علي ما عنده. ايوه نادم انا هوايا علي جرى ويايا من كل التعب شفته بس تعبي ضيعته. ما جاء على بالي كان يجرالي بالحب ودنقل راس. كون الله لا خلاهم ان شاء الله انساهم. كون الله لا خلاهم ان شاء الله انساهم. بين الحزن والدمعة ضيبت شمعة بشمعة. لكن العذاب الشفته أدعى الله بس يرجع. منهم شفت تعذيبي وقعني بيهم طيبي. تبى بعد ما أحبهم لا أقوم من هالوقع. نادم أنا هوايا علي جرى ويايا مني دعاس الناس. كل التعب شفته بس تعبي ضيعته علي ما عنده إحساس. ما جاء على بالي كان يجرالي بالحب ودنقل راس. كون الله لا خلاهم إن شاء الله. روح يلا وين السقف فوق. الله كريم وياهم إن شاء الله انساهم. دام الهوى بيد الله ما موت أنا بلياهم. ضيعت بيهم حبي رخصت روحي وقلبي. خليت حتى إحساسي وأنا أدري بيسواهم. وأنا أدري بيسواهم. وأنا أدري بي. عشت وشكرا. شو تسمعون؟ مرينا.
اسمع الصفقة هاي. مرينا بيكم حمام واحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحتين. مرينا بيكم حمام واحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هوا شمينا ريحتين. يا ريل صيح بقهر صحت عشيق. يا ريل يا ريل صيح بحزن صحت عشيق. يا ريل دار هواهم ولا حدري السنابل. ايوه
والعشق كذابي يدق بيا طول العمر ما يدفع يطابي يا رين طيل عود غش والعشق كذابي يفر بيا طول العمر ما يدفع يطابي نتوالى فيه ويا الدرب وصوابك صوابي نتوالى فيه ويا الدرب وصوابك صوابي هدار هواهم ولاد حدري السنا بالقطع بعد شي يرقص أكثر يلا آخر وحدة جديدة يلا اتحداكم يلا من عندي ها منو قال الدنيا توقف على دونكم مرتاح والله وقلبي بارد يلا غنولي اي دونكم مرتاح والله وقلبي بارد راحة نفسية بعدكم الله شاهد راحة نفسية بعدكم الله شاهد هي ذكرى تصير واتناساكم وياي دمعي وانتو الله وياكم هي ذكرى تصير واتناساكم وياي دمعي وانتو يلا عالشام يلي أذاني حجيكم واني غايب هي خلصت وانتهت ما اريد اعاتب يلي أذاني حجيكم واني غايب هي خلصت وانتهت ما اريد اعاتب اني اسف كنت اسميكم حبايب اني اسف كنت اسميكم هي ذكرى تصير واتناساكم وياي دمعي وانتو الله وياكم هي ذكرى تصير واتناساكم وياي دمعي وانتو الله وياكم حبايبي مشكورين واتمنى لكم الموفقية يا رب أجمعين تشرفت اليوم بحضوري بيناتكم تصبحون على ألف خير